Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của TP.HCM Hồ Chí Minh. Mình là Ngọc Diệp, hiện đang là trợ giảng ở trung tâm TP Workshop. Còn mình là Hồng Tú, cũng đang là trợ giảng tại Ielts Workshop. Hôm nay tụi mình sẽ làm một contest gọi Ielts Speaking Part 2, và mỗi người tụi mình sẽ dạy một chủ đề khác nhau cho phần thi này. Và các bạn, những người đang xem video này sẽ comment ai là người thắng cuộc. Và không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng mình sẽ bắt đầu ngay thôi. Và chủ đề của mình ngày hôm nay sẽ là Describe an age or stage that you enjoy in your life. Trong chủ đề này mình sẽ phải nói 4 ý chính. Ý thứ nhất đó sẽ là what this age or stage is. Ý thứ hai sẽ là what did you like to do back then. Ý thứ ba sẽ là who you enjoy spending time with mostly. Và ý cuối cùng sẽ là explain why you think this is the best age or stage in your life. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. To reminisce, to remember is to live, is to be human. And I find myself no exception to this, as I would often think of when I was still in kindergarten or primary school. That was a time when I didn't have to worry about life. I didn't have to think about what university to enroll in, what major to undertake. It was mostly to garner influence over the playground. Whomever was the prime minister of the monkey bars got to decide which games you would play, who we're playing with, and who is going to be left out. Luckily for me and my best friend, we were able to participate in most of the games. And I said most because hide and seek was not his forte, as despite his quiet and calm demeanor, he was often the first one to be found in hide and seek. After games, we would often find ourselves enjoying an ice cream cone or two together. There was this one time when he asked me for a bite, but then I never saw the food again. To be honest, I think this was the most enjoyable time of my life because, as I've said before, I didn't have to worry about the future. Whatever we do in the playground did not dictate how we're going to become adults. And I think that this is what you call ignorance is bliss. Và đó chính là phần nói của mình. Nếu các bạn thấy hay thì hãy comment và thả cho mình một like nhé. Và ngày hôm nay chủ đề của mình sẽ là Describe a time that you found something that someone lost. Và mình sẽ đi qua 4 ý chính. Đầu tiên là what it was, 2 là when and where did you find it, 3 sẽ là what did you do after you found it, và cuối cùng mình sẽ explain how you felt about finding it. Let's get started. I'd like to talk about a picture that I found laying endlessly on the street. I know it's kind of strange to choose to talk about pictures because in terms of the topic lost and found, most people would opt for something luxurious such as an expensive watch or their wallet. But I choose to talk about pictures because it was so precious and special that I want to bring it up today for you. To kick a ball rolling, about a year ago when I was wandering around the street, I unintentionally stepped on something. When I took a glance, I saw that it was an old picture as its color was kind of faded. Although the picture was old, it was well kept, so I guess it has some special meaning to the owner. The picture captured a moment of a girl smiling genuinely in front of the camera. That's when I decided to stay at that place and waited for the owner to come back. And after an hour waiting, I saw a woman running frantically towards me and asked if I have seen the picture. She was almost burst into tears and said that the girl inside the pictures was her departed daughter. So I immediately gave it back to her and she thanked me non-stop. That's when I realized that things also have sentimental meanings aside bright tag. Và đó là phần nói của mình. Nếu các bạn thấy hay thì còn chần chừ gì nữa mà không bình chọn cho mình và rủ bạn bè cùng bình chọn cho mình để mình có thể chiến thắng phần thi này. Cảm ơn các bạn. Vậy các bạn cảm thấy thế nào ở phần nói của chúng mình? Nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại một comment để chúng mình có thêm động lực và có thể gợi ý cho chúng mình những chủ đề cho bài nói tiếp theo. Và các bạn đừng quên để lại một like, một share và một subscribe cho kênh YouTube của TP Workshop để tụi mình có thêm nhiều động lực để làm thêm nhiều video hay hơn nữa. Cảm ơn tất cả các bạn. Bye bye.